origin of anything or beginning up is called genetics. That is actual meaning, literal meaning. ఓకే, ఏదైనా ఒకటి ప్రొడ్యూస్ కావడం, ఓకే, ఫామ్ కావడం, ఓకే, కొత్తగా పుట్టడం, స్టార్ట్ కావడం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది మీనింగ్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్స్. సో here study of variations and heredity is called జెనెటిక్స్. సింపుల్. ఈ డెఫినేషన్ మనకు లైఫ్ లాంగ్, అంటే ఈ ఫీల్డ్లో ఉంటే కనుక లైఫ్ లాంగ్ మనకు నోటుకు ఉండాలి. నిద్రలు అడిగినా అని చెప్పాలి. ఎగ్జామ్లో ఏం అడగరు, బట్ సో అంత బేసిక్ పాయింట్ అనమాట అది. అది మనకు యాజ్ ఎ జువాలజీ లెక్చరర్గా మనకు నోటెడ్ ఉండాలి. స్టడీ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ అండ్ హెరిడిటీ, నాట్ స్టడీ ఆఫ్ జీన్స్ ఈజ్ జెనెటిక్స్. ఓకే, సో then what are variations? So there is no need to much explanation for this. So in any species, all the species are not similar. Okay, there will be many differences. Okay, even though in a single family all are belong to same family, uh, who are the progeny of parents or single parents, okay, or siblings, brothers and sisters. Okay, so they exhibit many differences. Even though they are belonging to same family, they exhibit many differences. Okay, so those are belong to same species. Okay, and they are belong to same parents, but they are not exactly similar. Okay, so there will be some differences in same progeny of a couple. Okay, so those differences, individual differences, may be within the species, it may be interspecies. అంటే వేరే స్పీసీస్ మన తేడాలు ఉండడము, లేదా ఒకే స్పీసీస్లో తేడాలు ఉండడం. సో వాట్ ఎవర్. సో సింప్లీ ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఇస్ డిఫరెన్స్. సో హియర్ ద డిఫరెన్సెస్ అమాంగ్ ది ఇండివిజువల్స్ ఇస్ the right. So the differences among the individuals is variations. And heredity, you all know, there is no need to explain. It is the transmission of characters from parents to offspring. Okay, so పేరెంట్స్ నుండి పిల్లలకి లక్షణాల యొక్క సంక్రమణని మనం అనువంశికత అని అంటాం. సో వేరియేషన్స్ అంటే తెలుగులో వైవిధ్యాలు, హెరిడిటీ అంటే అనువంశికత, దీన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అని కూడా ఒక పదంతో పిలుస్తాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఐ ఫర్గాట్ so to highlight it. So the term genetics was introduced by Bates. Don't be confused. Okay, so some people sometimes we may feel that the genetics term was introduced by Mendel. Okay, it's not. Okay, so Mendel didn't know anything about the terminology of genetics. He just worked and left. Okay, so the term genetics was first introduced by Bateson. Okay, and here the G.J. Mendel is generally considered as father of genetics, and T.H. Morgan is generally considered as father of modern genetics or animal genetics. Okay, so he extensively worked on fruit fly, that is Drosophila melanogaster.
Okay. So it is commonly known as Cinderella of genetics. Okay. So he worked on Drosophila melanogaster, and really discovered many important things of classical genetics, not modern genetics, but they are the foundations for the modern genetics. Okay, so the Morgan did much work than the Mendel. Okay, so and okay, so that is okay. మనకు మళ్ళీ వస్తుంది. Then chromosomes theory of inheritance. This is also very very important. మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. Okay, so chromosome theory of inheritance was proposed by Sutton and Boveri. According to them, the chromosomes are the actual material that transmit the characters from the parents to the offspring. So that is simple. In simple one word, that is Sutton and Boveri. They proposed the chromosome theory of inheritance. And this is a point from our intermediate textbook. So it is was there in the introduction. So how it came here? So in India, and not only India, in all over the world, human or man always try to produce very efficient, efficient offspring for his personal usage. Okay, so that he could benefit more than the normal. Okay, so human being connection. రాజేష్ చెప్పు క్లాస్లో అర్జెంటా ఒక్కసారి శివకు ఫోన్ చేసి డేట్ కన్ఫర్మ్ చేయమని చెప్పి ఓకే నేను క్లాస్ అయినా కాల్ చేస్తాను రైట్ సో ఎనీవే హియర్ yeah so human being always try to produce a better offspring so that he could benefit. So in that way, Sahiwal cows of Punjab. So ఈ వర్డ్ మీకు రిమెంబర్ అంటే ఆల్రెడీ యూ మైట్ హ్యావ్ బి టీచింగ్ ఇంటర్మీడియట్ బట్ ఇది ఒకసారి మీకు రిమైండ్ అవుతుందని ఇది ఇక్కడ రాశాను. ఇట్ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇంట్రొడక్షన్. So Sahiwal cows are belong to Punjab. So they were actually developed from the our ancestral wild cows. Okay, so from artificial selection. That means so whichever the good uh, you know uh, cow. Okay, so male and female good cows are that can produce more milk. Okay, so they are selected so deliberately and they were crossed with each other to produce good offspring. So like that, so over the period of time, so this cow called Sahiwal cow, okay, that was produced. So that is called artificial selection. Again. Anyway, so the main topic here of today's class is Mendelism. So Mendel was first to prove that the characters are inherited from parents to progeny. He proved he everybody knows that the characters are uh, generally transmitted from the parents to offspring, but that was not experimentally proved. So man knows right from the beginning that the features of parents are inherited to offspring, but that is not experimentally by conducting some experiments, the reasons how uh, those features are transmitted, all those were not explained.
are proved. So Mendel was the first. So according to Mendel, you remember this line, every character is controlled by a pair of factors or alleles. So anyway, this is one of the important, statements of Mendel's laws. ఓకే. సో ఆయన ప్రకారం ఏంటంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్‌ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక వన్ పెయిర్ ఆఫ్ యూ నో అలీల్స్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్. హి కాల్డ్ దెమ్ యాస్ ఫ్యాక్టర్స్ యాక్చువల్‌గా. అతను మెండల్ యూజ్డ్ ద టర్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ అలీల్ ఆర్ జీన్. ఓకే. He doesn't know about the term gene. He doesn't know about the allele. So he just used the term factors. ఓకే. సో ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఒక క్యారెక్టర్‌ని డిసైడ్ చేస్తాయి, కంట్రోల్ చేస్తాయి అనే దాన్ని దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బేస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ మెండలిజం. అండ్ దెన్ these factors are segregated during gametogenesis, ఓకే, అండ్ రీచ్ టు ది గ్యామెట్స్. ఓకే. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటి ఏవైతే పేర్‌గా ఉన్నాయో దే ఆర్ సెపరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ది గ్యామెట్ ఫార్మేషన్. లేటర్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ వర్ నేమ్డ్ యాజ్ జీన్స్ బై ఎ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ జోహాన్సన్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ద టర్మ్ gene was first introduced by so Johansson. Okay. So anyway, so here personally Mendel was born in Austria country. So when I was in intermediate, this question was asked in one as a one word question. Okay. Anyway, so in a city called Brunn, and he was a Christian monk and also a mathematics teacher. Okay. In the, you know, in a church school. Okay. So he was a faster and a math or statistic teacher also. Okay. He out of his interest, even though he was a mathematician, out of his interest, he conducted his famous hybridization experiments. Okay. So Mendel conducted hybridization experiments. Okay. Hybridization experiments means so crossing two dissimilar you know uh, organisms of same species. Okay. Pertaining to a particular character. Okay. ఒక క్యారెక్టర్ పరంగా క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉన్నటువంటి రెండు ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకొని వాటి క్రాస్ చేస్తే వచ్చే ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ను జనరల్‌గా హైబ్రిడ్ అంటాం. ఓకే. సో అలా హైబ్రిడ్‌ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎక్స్‌పెరిమెంట్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ హి కండక్టెడ్ హిస్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఇన్ a plant called sweet pea or garden pea. So we all know that its scientific name is Pisum sativum. So he conducted almost 8 years, okay, from 1856 to 1864. So after the 8 years later, 8 years, so he published his findings in a journal, local journal, that is the Natural History Society of Brunn, almost 44 editions or 44 papers he published. Okay. So, but unfortunately, during that period, so Charles Darwin was very, very famous. Okay. His evolution theory, Origin of Species book. Okay, so that was, shaking the world, scientific world. Okay, so in that, heavy boom of Darwin, so nobody, gave much importance to
మెండల్స్ రీసెర్చ్. ఓకే. ఆ టైంలో డార్విన్ ప్రపోజ్ చేసినటువంటి న్యాచురల్ సెలక్షన్ థియరీ కావచ్చు, ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ కావచ్చు, ఎవల్యూషన్ థియరీ కావచ్చు, ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ థియరీ కావచ్చు. వీటి యొక్క ప్రభంజనం అన్నమాట ఆ టైంలో. సో హీ బికేమ్ వెరీ వెరీ ఫేమస్. సో ఇన్ దట్ పీరియడ్, సో నోబడీ కేర్డ్ అబౌట్ ది మెండలిజం ఆర్ మెండల్స్ రీసెర్చ్. ఓకే. సో then in a historical event in the field of in the field of genetics that occurred in 1900. So three different scientists who are working in different different places without the knowledge of others work. Okay, so they also got the same doubts just like Mendel, and they also did the research just like Mendel, and they also obtained same results just like Mendel, and they published their papers, okay, or their results. Then the scientific world, or the Austrians or the Germans, whatever. So there was already a person who uh, did much work in this field, and his name was అప్పటికి మెండల్ చనిపోయాడు. ఓకే. సో ఆయన చనిపోయినాక ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 ఇయర్స్ వరకు ఎవరు పెద్ద పట్టించుకోలేదు. బట్ లేటర్, సో ఇన్ 1900, దిస్ ఇస్ సర్ప్రైజింగ్లీ దే డోంట్ నో ఈచ్ అదర్. దే వర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అండ్ దే గాట్ సేమ్ రిజల్ట్ జస్ట్ లైక్ మెండల్. అండ్ దెన్ ఓహో! ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ మనకన్నా ముందే చేశాడు. ఓకే. సో హీ ఆబ్టైన్డ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ అనే విషయం అప్పుడు బయటపడింది. ఓకే. సో అప్పుడు యునో యాస్ ఎ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ హిస్ వర్క్. ఓకే. సో హిస్ ఫైండింగ్స్, హిస్ రీసెర్చ్ became very very famous as Mendel's laws of inheritance or Mendelism. ఓకే. సో అంటే వీళ్ళకి రిజల్ట్ వచ్చినాక అందరూ ఒకటేసారి పేపర్‌లో ఏసిన తర్వాత, అరే! సేమ్ ఉన్నాయి, సేమ్ ఉన్నాయి అని అనుకోని, తర్వాత ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మెండల్ ఆల్రెడీ మనలాంటి వర్కే చేసిండు ఆల్రెడీ ఒక 30 ఇయర్స్ బ్యాక్ అని తెలుసుకొని, సో దే బికేమ్ షాక్డ్. అండ్ వన్ మోర్ షాక్ థింగ్ ఈస్ దే దీస్ 3 దే డోంట్ నో ఈచ్ అదర్. ఎనీవే, so then Mendel's work came into light. So they were named as Mendel's laws of inheritance or Mendelism. And before Mendel, there was a scientist called Joseph Paul-Reuter. He conducted same kind of hybridization experiments on tobacco plants. Okay. So tobacco plants మీద సేమ్ మెండల్ లాగే జోసెఫ్ పోల్ రూటర్ కండక్ట్ చేశాడు. బట్ he could not find the results just like Mendel did. ఓకే. సో మెండల్ లాంటి రిజల్ట్స్ అతను అంత పకడ్బందీగా చేయలేకపోవడం జరిగింది. సో అందుకే అతనికి జెనెటిక్స్ పైన పెద్ద పేరు రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే హీ డిడ్ంట్ గెట్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్. ఎనీవే, సో వై మెండల్ వాజ్ సక్సీడెడ్? Why not, even after Mendel, after Mendel's laws rediscovery, okay, by Lewis Carr and Sherman. Okay, so many scientists tried to rediscover or repeat the same results just like Mendel, but they could not. Okay, so why the Mendel succeeded? Okay, what are the main reasons? Okay, so these are the some of the main reasons for the success of the Mendel. Okay, first thing, he selected the pea plants, so pure and contrast features. Okay, so first of all, తను ఎక్స్పెరిమెంట్ ముందు
ఎలెక్ట్ చేసుకునే ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి, సో హీ మేడ్ షూర్ దట్ దే షుడ్ బి ప్యూర్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్యూర్ అంటే, సో పర్టైనింగ్ టు ఎ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్, ఓకే, దే షుడ్ కంటైన్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అలీల్స్. ఓకే, డిప్లాయిడ్ స్టేట్ లో 2 అలీల్స్ ఉంటాయి. అవి 2 ఒకే రకానికి చెందాయి. క్యాపిటల్ టీ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఆర్ స్మాల్ టీ ఆర్ స్మాల్ వై ఇట్లా. సో అట్లా ప్యూర్ ప్లాంట్స్ ని ఎలా చేసుకోవడం అనేది, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రీజన్స్ ఫర్ హిస్ సక్సెస్. ఓకే. సో అండ్ కాంట్రాస్ట్ ఫీచర్స్ అంటే మేల్ హైట్ ఉండి, ఓకే, ఫీమేల్ డ్వార్ఫ్ ఉండడం, లేదా ఫీమేలే హైట్ ఉండి మేల్ డ్వార్ఫ్ ఉండడం. సో అట్లా దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైట్, టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ అనేది కాంట్రాస్ట్ ఫీచర్స్. హైట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్. ఓకే. సో ఎనీవే దట్ విల్ కమ్ అగైన్. So that is first reason. And the you know the Pisum setavium are pea plants. They are annual plants. That means uh, their life cycle completes within 1 month, okay, or within months or within year. Okay, kabatti very short period he could observe, he could get more number of offspring plants, okay, so that he can analyze more accurately, okay, by taking average of many plants which he produced. Okay, so that is తక్కువ పీరియడ్ కాబట్టి ఎక్కువ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఏది పైసన్ సిటైవం అనేది యాన్యువల్ ప్లాంట్ కాబట్టి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. బేసికల్లీ ది పైసం plant is self-pollinating plant. Okay, we can make it cross-pollinating plant. Okay, cross-pollinating plant. So by emasculation. Okay, so what is the emasculation? So it is the removal of anthers from the male plant, or as they are bisexuals, removal of anthers. ఓకే, పరాగ కోశాల్ని రిమూవ్ చేయడాన్ని మనము ఈమాస్కులేషన్ అని పిలుస్తాం. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? సో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఖచ్చితంగా అప్పుడు క్రాస్ పాలినేషన్ జరగాల్సిందే. సో ఈ ఈమాస్కులేట్. ఓకే, సో అవసరాన్ని బట్టి. సో మెండల్ టెస్టెడ్ వన్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఎ టైం. ఓకే, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుండంటే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఫస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ యొక్క హెరిడిటీ ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది హీ ట్రైడ్ ఆర్ టెస్టెడ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో Mendel continued his experiments not only up to F1 and F2, but also he continued his experiments up to F3 generation. And this is also important, unlike other biological scientists. Okay, so Mendel was a, mathematics, teacher or expert. Okay, so he tabulated all his findings, okay, in tabular method, okay, so that he could take the average. Okay, so that is also one of the important features. And yeah,
ఇది అది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ సగమే. ఓకే. ఇక్కడ సో హీ ఎలెక్టెడ్ ప్యూర్ బ్రీడర్స్ అంటే క్యాపిటల్ టీ అని ఉండాలి. స్మాల్ టీ అని ఉండాలి. లేదా క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఆల్ ఐదర్ హోమోజైగస్ ఆర్ రెసివ్ ప్లాంట్స్. వాటిని ట్రూ బ్రీడింగ్ ప్లాంట్స్ అని అంటాం. ఓకే. సో ఎనీవే దట్ ఈస్ ఆల్సో that is the main reason for his success. So he elected 7 characters in P plots. Each has 2 alternatives. They are called allelomorphs. Okay, so Prati and Mendel, he selected only 7 characters in P plots. And every character అనేది 2 ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైట్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్, ఒక ట్రైట్, ఒక అలిలోమార్ఫ్ అనుకుంటే. ఓకే. సో అనుకుంటే దానిలో టాల్ ఈజ్ వన్ ఆల్టర్నేట్, డ్వార్ఫ్ ఈజ్ అనదర్ ఆల్టర్నేట్. సో ఇన్ దట్ వే, సో he elected 7 characters in P plants. Each has 2 alternatives. ఒక ప్రతిదానికి 2 ఆల్టర్నేటివ్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ని అతను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. యా. సో హియర్ some basic terms like phenotype. So phenotype is simply ఒక మాటలో చెప్పాలంటే external appearance of a particular character is phenotype. Okay, it may be 1 or 2 or 3 or 4. Okay, మనం ఎన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అంత, రైట్. సో irrespective of its genetic composition, so a character's external appearance is generally considered as a phenotype. So here, for example, tall is a phenotype, dwarf is another phenotype. Okay, so ikkada another tall is there. This is tall and this is tall, but their genetic composition is different. But both are tall కాబట్టి వీటిని సో టాల్ ప్లాంట్స్ లేదా ఈవెన్ దో రెసివ్ జీన్ ఉన్నప్పటికీ టాల్గా కనిపిస్తుంది. సో బయట కనిపించే ఈ ఫీచర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఫీనోటైప్. సో డ్వార్ఫ్ అనేది బయట కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ఫీనోటైప్. అండ్ దెన్ జీనోటైప్. సో దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు, దీన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద జెనెటిక్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎ ట్రైట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫినోటైప్. చూస్తే ఇది టాలే ఉంది, ఇది టాలే ఉంది, మనకి ఇది కాదు ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్నల్ గా వెట్లు ఉన్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో హోమోజైగస్ టాల్ ఎట్లా ఉంటుంది, క్యాపిటల్ టీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక హెట్రోజైగస్ ఒక క్యాపిటల్ టీ, ఒక స్మాల్ టీ. అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ని కంట్రోల్ చేసే 2 అలీల్స్ లో అవి రెండు generally whether they are both similar or dissimilar, which is called as heterozygous. సేమ్ ఉంటే హోమోజైగస్ స్టేట్ అంటాం. ఓకే, డిఫరెంట్ గా ఉంటే హెట్రోజైగస్ స్టేట్ అని పిలుస్తాం, రైట్. సో దట్ ఈస్ జీనోటైప్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది జీనోటైప్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్లాంట్. Yeah, Mendel proposed 3 laws based on his findings in sweet pea. సో అతను చేసినటువంటి వర్క్ ఆధారంగా చేసుకొని మెండల్ he proposed 3 laws, 3 principles. They are famously known as Mendelism or Mendel's laws of inheritance. So law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. See, Mendel proposed law of dominance and law of segregation with the help of monohybrid cross experiments. Okay, this one and this one. So
These two laws were proposed based on the monohybrid cross experiments. And the third law, law of independent assortment, was proposed based on the dihybrid cross experiments. Okay, so third law name, law of independent assortment matram. Okay, so that was proposed based on the dihybrid class experiments. Okay, so these are the last names. So Mendel selected 7 characters in sweet pea for his experiments. So here, color of seed, shape of seed, color of flower, color of pod, shape of pod, position of flower, height of plant. So he selected these 7 characters which were exhibiting so two contrast, you know, characters. For example, color of seed తీసుకున్నట్లయితే, so yellow is the dominant, green is the recessive. Okay, shape of the seed తీసుకున్నట్లయితే round and wrinkle. Round is dominant, wrinkle is the recessive. Color of flower, violet and white. Color of pod. Okay, so తెలుగులో ఫలము అంటారు. సో కలర్ ఆఫ్ పాడ్ ఈస్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కడ కావద్దు అంటే కలర్ ఆఫ్ సీడ్ yellow అండ్ గ్రీన్. కలర్ ఆఫ్ పాడ్ ఈస్ గ్రీన్ అండ్ yellow. సో ఇక్కడ ఇది డామినెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ yellow is dominant. Okay, so that is, and shape of the pod. Okay, smooth and inflated. ముడతలు ఉండడం, స్మూత్ ఉండడం. Okay, then position of flower. సో ఫ్లవర్ అనేది అది మధ్యలోనే సో ఇక్కడ ఎక్సెల్ రీజియన్ లో ఫ్లవర్ పూస్తుందా లేదా టెర్మినల్ గా పూస్తుందా అనే దాన్ని బట్టి, సో దట్ ఈస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫ్లవర్. దిస్ ఈస్ యాక్సియల్, సో దిస్ ఈస్ టెర్మినల్. ఓకే, కొన భాగంలో ఉంది ఫ్లవర్ అన్నమాట. అండ్ దెన్ హైట్ ఆఫ్ ప్లాంట్, మనందరికీ తెలుసు టాల్ అండ్ డార్క్ ఫీచర్స్. ఓకే, సో these are the 7 characters. అయితే one important feature ఏంటి అంటే, surprisingly all these 7 characters are located on different chromosomes. They were not on same chromosomes. గుర్తుంచుకోండి. Okay, they were okay, they are on different chromosomes of the same cell. Okay, in each cell of the that particular plant. Okay, so anyway, so these are the 7 characters he selected for his experiments. So law of dominance, some alleles are dominant and cover up the recessive alleles. Law of segregation, an organism has 2 alleles for each gene, but they can only pass one. Segregation అంటే విడిపోవడం. సో డ్యూరింగ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్, ఓకే, అవి సిమిలర్ గా ఉన్నా లేదా డిసిమిలర్ గా ఉన్నప్పటికీ, ఓకే, సో దే ఆర్ సెపరేటెడ్ డ్యూరింగ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అండ్ దే assort or they are separated, they are distributed, okay, so randomly, you know, and they are entered into different gametes. ఎనీవే అక్కడ మనకు డైహైబ్రిడ్ వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్ గా వస్తుంది. రైట్, సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మన అందరికీ తెలుసు. దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు మచ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హియర్, బట్ we should just revise and some important diagrams you should see in monohybrid and dihybrid cross. So anyway, monohybrid cross is done
to observe the inheritance of a single character. That is called monohybrid cross. A cross is if a cross is made between two, you know, uh, if a cross is made to observe the inheritance of a single character. ఒక్క క్యారెక్టర్ అనేది ఎట్లా ఇన్హెరిట్ అవుతుంది అనేది అది ఏదైనా కావచ్చు క్యారెక్టర్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక అనుకున్నట్టుగా టాల్ అంటే టాల్ యొక్క ఫీచర్సే చూస్తాం. అదర్ ఫీచర్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తాము? సో పేరెంటల్ జనరేషన్‌లో ఇంత టాల్ ఉండే. ఓకే. సో ఆఫ్ స్ప్రింగ్ వచ్చేసరికి టాల్ అనేది సేమ్ ఉందా? కొంచెం తగ్గిందా? సో దట్ ఈస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే. సో ఎనీవే మెండల్ సెలెక్టెడ్ a pure breeding tall plant and crossed with a pure breeding dwarf plant. మెండల్ ఏం చేసిండు? ఒక ప్యూర్ బ్రీడింగ్ అంటే ఐదర్ క్యాపిటల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ ఆర్ స్మాల్ టీ అట్లా. సో వాటిలో ఒక క్యాపిటల్ ఒక స్మాల్ అట్లా ఉండదు, లేదా ఒక స్మాల్ ఒక క్యాపిటల్ అనేది ఉండదు. దట్ ఈస్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్యూర్ బ్రీడింగ్ అనమాట, ఆర్ హోమోజైగస్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ప్యూర్ బ్రీడింగ్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే చాలా జనరేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు, ఏదన్నా అబ్నార్మల్ క్యారెక్టర్ బయటపడుతుందా. సో దెన్ ఓన్లీ సో దే విల్ బి సెంట్ టు ది మార్కెట్. ఓకే. సో ఎనీవే సో హియర్ ఇన్ F1 జనరేషన్ ఆల్ టాల్ ప్లాంట్స్ వర్ అప్టైన్. F1 జనరేషన్‌లో ఏమైంది? మొత్తం టాల్ ప్లాంట్సే వచ్చినాయి. సో మెండల్స్ వాస్ సర్ప్రైజ్డ్. హీ సర్ప్రైజ్డ్ ఇన్ ద ఎర్లీ టైమ్స్. ఓకే. సో he surprised that dwarf character was not obtained in the F1. ఇక్కడ ఓకే. సో ఒక ప్లాంట్ రిప్రొడ్యూస్ చేసిందంటే మెనీ సీడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే. దే ఆర్ సోన్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దేర్ జెర్మినేషన్. ఓకే. సో దే విల్ అబ్జర్వ్. సో అతను ఒక 10,000 F1 హైబ్రిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్రాసింగ్‌లో, ఓకే, ఎప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మోస్ట్‌లీ, ఓకే. సో దట్ ఈస్ యూ నో ది డామినెంట్ క్యారెక్టర్. ఓకే. లేదా ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రమే ఎక్స్‌ప్రెస్ అవుతుంది F1లో అనే విషయం అతనికి అవగాహన వచ్చింది. దెన్ టు ఫైండ్ ఇట్స్ టు ఫైండ్ ఇట్ హి సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ బిట్వీన్ F1 ప్లాంట్స్ టు అబ్టైన్ F2 జనరేషన్. సో F1లో వచ్చినటువంటి 10,000 ప్లాంట్స్ అనుకున్నాం కదా! అన్ని పొడవే కదా! అందులో 2 ప్లాంట్స్‌ని తీసుకున్నారు. తీసుకొని వాటి మధ్య క్రాస్ పాలినేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఓకే. సో ఇన్ F2 హి అబ్టైన్డ్ 3 టాల్, 1 డార్క్ ప్లాంట్స్. ఇందాకటి ఎగ్జాంపుల్‌తో చూస్తే, ఓకే. సో ఇన్ ద F2 జనరేషన్ హి అబ్టైన్డ్ మొత్తం 3 టాల్ ప్లాంట్స్, ఒక డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ అనేది వచ్చింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 3:1 రేషియో అని మనకు తెలుసు. సో విత్ దిస్ రిజల్ట్స్ హి ప్రపోజ్డ్ 2 లాస్. సో ఈ రిజల్ట్‌తో అతను 2 లాస్‌ని అతను ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఏం లాస్ అవి అనంటే, లా ఆఫ్ డామినెన్స్. ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై 2 అలీల్స్. ఓకే. సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ సేమ్, ఓకే, అలీల్స్ అనేటువంటి సిమిలర్‌గా ఉండకపోతే, 1 అలీల్ సప్రెసెస్. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ఓకే. సప్రెసెస్ ది అదర్ alleles expression, so which is called as dominant allele. Okay. So here లా ఆఫ్ డామినెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే, 2 ప్యూర్ ఆర్గానిజమ్స్ మనం క్రాస్ చేసినప్పుడు, ఓకే, అందులో ఏదైతే రెసెసివ్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్‌పోజ్డ్. ఓకే. సో ఆ ఎక్స్‌పోజ్ అయినటువంటి క్యారెక్టర్ ఏమో
ఎక్స్పోజ్ అయిన క్యారెక్టర్, డామినెంట్ క్యారెక్టర్, అండ్ దాన్ని కంట్రోల్ చేసే జీన్ డామినెంట్ అలీల్. ఓకే. సో ఏదైతే ఆ F1లో ఎక్స్‌ప్రెస్ కాలేదో, సో దాన్ని రెసెసివ్ అలీల్ అని, సో అతను రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ అని, ఆ ఫ్యాక్టర్‌ని రెసెసివ్ ఫ్యాక్టర్ అని అతను అనుకున్నాడు. సింపుల్, దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్. ఓకే. అండ్ దెన్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ప్యూర్ బ్రీడింగ్ టాల్ ప్లాంట్. సో డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో ప్యూర్ బ్రీడింగ్. సో లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అనేది ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ అన్ని యునో ఉన్న 2 ప్లేసెస్‌లో, 2 లోసైలో 2 క్యాపిటల్ టీ అలీల్సే ఉన్నాయి. కాబట్టి గ్యామెట్స్ అన్ని క్యాపిటల్ టీ రకానికి చెందినవి ఫార్మ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఫీమేల్‌లో అన్ని స్మాల్ టీ ఏమంటారు గ్యామెట్సే ఫార్మ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్మాల్ టీయే ఉన్నాయి. ఉన్న 2 లోసైలు. సో అల్టిమేట్‌గా ఎఫ్ఎల్‌లో నా వాయిస్ మీకు వినపడుతుందా? నేను హెడ్ ఫోన్స్ తీశాను. ఇది స్విచ్ ఆఫ్ అయింది. నా వాయిస్ వినపడుతుందా? వినపడుతుందా? ఏం మాట్లాడేది నాకు వినపడతలేదా? నా వాయిస్ వినపడుతుందా? Yes, sir, it is clear. వినపడట్లే? Visible, audible, sir. ఓకే. రైట్. థాంక్ యూ. రైట్. సో హియర్ ఇక్కడ ఫార్మ్ అయ్యేటియన్నీ క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ అని మనకు తెలుసు. ఇక్కడ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అనేది ఇగో దిస్ ఇస్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్. ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ మేల్ plant, this is female plant. So during the during the gamete formation, so this is an allele or a gene which is present on a chromosome. This is another allele or gene which is present on another chromosome, like this. Okay. So ఇక్కడ ఇవి సెగ్రిగేట్ అవుతాయి, సెపరేట్ అవుతాయి. ఎప్పుడు? డ్యూరింగ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్, స్పెర్మటోజెనిసిస్ అనుకోండి. ఓకే. సో ఇక్కడ డామినెంట్ అలీల్ అనేది ఒక గ్యామెట్లోకి, రెసెసివ్ అలీల్ అనేది ఇంకో గ్యామెట్లోకి అవి సెగ్రిగేట్ అయ్యి దే రీచ్ ఇంటూ 2 డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్. ఇక్కడ కూడా అంతే. దీస్ ఆర్ ఓవా, దీస్ ఆర్ ది మేల్ గ్యామెట్స్, దీస్ ఆర్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్. గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఒకవేళ 2 డిఫరెంట్ అలీల్స్ ఉన్నా, సేమ్ అలీల్స్ ఉన్నా, అవి ఖచ్చితంగా సెగ్రిగేట్ అవుతాయి, సెపరేట్ అవుతాయి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జనరల్లీ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్. సో మనందరికి తెలుసు వాట్ హ్యాపెండ్, ఏం జరిగింది అంటే, సో ప్యూర్ బ్రీడింగ్ టాల్ ప్లాంట్, డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ క్రాస్ చేస్తే సో అన్ని టాల్ ప్లాంట్సే వచ్చినాయి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ F1 జనరేషన్. అతనికి ఏం డౌట్ వచ్చింది అంటే, మరి ఈ డ్వార్ఫ్ జీన్ ఎటుపోయింది, డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్ ఎటుపోయింది, అది ఎట్లా తెలుసుకోవాలని అంటే, సో ఈ కంటిన్యూడ్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఫర్ దట్ హీ సెల్ఫ్డ్ F1 క్రాస్ F1 నేను చేశాను. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ F1 క్రాస్ F1. సో ఇది F1 క్రాస్ F1 చేస్తే ఏమొచ్చింది? సో లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ దిస్. ఓకే. గ్యామెట్స్ అనేటువంటి 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయినాయి. సో ఒక క్యాపిటల్ టీ గ్యామెట్, ఒక స్మాల్ టీ గ్యామెట్, విచ్ ఆర్ జనరల్లీ మేల్స్ ఆర్ స్పామ్స్ ఆర్ మేల్ గ్యామెట్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఫీమేల్ గ్యామెట్స్. ఓకే. సో ovum, these two are ova, these two are the male gametes. Okay. So here
Yeah, we all know that how this works. Okay, this is Punnett square devised by the a scientist called Punnett. So capital T, capital T, capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t, small t, capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t, small t, small t. Okay, so ఓవరాల్ గా 3 టాల్ ప్లాంట్స్ 1 డార్క్ ప్లాంట్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఎక్స్టర్నల్ గా అవి పొడవు 3, ఒకటి పొట్టిది కాబట్టి సో ఫినోటైపిక్ రేషియోను 3 టాల్ ప్లాంట్స్ 1 డార్క్ ప్లాంట్. సో 3:1 రేషియో ఫినోటైపిక్ రేషియో అంటాం. మెండల్స్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ యునో F2 జనరేషన్ ఫినోటైపిక్ రేషియో ఇస్ 3:1. యాక్చువల్‌గా బట్ జెనెటిక్ కంపోజిషన్ ఎట్లుంది? ఒకటేమో ప్యూర్ టాల్ క్యాపిటల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ. సో 1. 2 హెటెరోజైగస్ అంటే ఒకటి అది, ఒకటి ఇది. ఒకటి క్యాపిటల్, ఒకటి స్మాల్ ఉంటుంది. దాన్ని హెటెరోజైగస్ అంటారు మనకు తెలుసు. రైట్? సో అవి ఆ టైప్‌వి 2 అండ్ ఒకటి ప్యూర్ హోమోజైగస్ ఒకటి. సో ఆ రకంగా ఆహ్, యూ నో ఆహ్, మెండల్స్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ what we call the monohybrid cross F2 generation genotypic ratio is 1:2:5. అసలు మీకు ఒకటి ఈ 2 లైన్లు చెప్తే సరిపోయేది. ఇదంతా ఇందాక చెప్పింది అంతా వట్టిదే. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఇక్కడ అతను ఏం అబ్జర్వ్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మోనోహైబ్రిడ్ జస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటిది? హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. దాన్ని ఒక్కదాన్నే అబ్జర్వ్ చేసిండు. అందుకే దాన్ని మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటారు. సో దీనిలో కేవలం హైటే ఉంటదంటే అన్నీ ఉంటాయి. కానీ అవన్నీ ఆయనేం పట్టించుకోలే. ఓన్లీ హైట్‌ను మాత్రమే అతను అబ్జర్వ్ చేసిండు. ఇంకొకసారి కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్ అబ్జర్వ్ చేసిండు. ఇంకొకసారి షేప్ ఆఫ్ ది సీడ్ అబ్జర్వ్ చేసిండు. ఇంకొక ఎక్స్‌పెరిమెంట్‌లో సో షేప్ ఆఫ్ ది పాడ్, కలర్ ఆఫ్ ది పాడ్ అట్లా అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్‌ని మోనోహైబ్రిడ్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్‌కి అతను కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అన్ని రిజల్ట్స్ ఆల్‌మోస్ట్ సేమ్ ఇట్లనే వచ్చినాయి యావరేజ్‌గా. ఓకే. సో దట్ ఈస్ దెన్ సో దీస్ ఆర్ ది monohybrid cross some diagrams. Okay. So this is another method, the basic method. So then సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్‌తో ఈ 2 లాస్ అనేటువంటివి ప్రపోజ్ అండ్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాస్ లా ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. గ్యామెట్స్ ఎప్పుడు ప్యూర్‌గా ఉంటాయి. ఓకే. దే ఆర్ నాట్ మిక్స్డ్. ఓకే. సో ఒకటే క్యారెక్టర్ వస్తది 2 రావు గ్యామెట్స్‌లోకి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. అండ్ దెన్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసర్ట్‌మెంట్. ఇక్కడ నేను ఇదొక్కటి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసి మిగతా డయాగ్రామ్ చూస్తే సరిపోతది. సో దిస్ ఈస్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్? సింపుల్‌గా ఒకేసారి ఒకే ఎక్స్‌పెరిమెంట్‌లో 2 క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఎట్లా అవి ట్రాన్స్‌మిట్ అవుతాయి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే దాన్ని మనం డైహైబ్రిడ్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ అంటాం. ఓకే. అంటే అతను ఏం డిసైడ్ అయ్యాడు ఈసారి మాత్రం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేప్ ఆఫ్ ది సీడ్ అండ్ కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్ అనే ఒక క్యారెక్టర్‌ను అనే 2 క్యారెక్టర్‌లు ఒకటి షేప్, ఒకటి కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్. ఆ 2 క్యారెక్టర్‌లను తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు మెండల్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ 2 ఫార్మ్స్. ఓకే. సో వన్ ఈస్ డామినెంట్ అనదర్ వన్ ఈస్ రెసెసివ్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైట్ అనేదానికి టాల్ అనేది ఒక ఆల్టర్‌నేటివ్ ఫార్మ్. డ్వార్ఫ్ అనేది ఇంకోటి. అట్లనే కలర్ ఆఫ్ ద సీడ్‌కి యెల్లో అండ్ గ్రీన్ 2 ఆల్టర్‌నేట్స్. అదేవిధంగా షేప్ ఆఫ్ ది సీడ్‌కి రౌండ్ అండ్ రింకిల్. సో మెండల్ ప్రకారం ప్రతి క్యారెక్టర్ 2 ఆల్టర్‌నేటివ్స్‌లో మనకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓకే. సో అయితే ఇక్కడ హీ హీస్ సెలెక్టెడ్ 2 క్యారెక్టర్స్. ఒకటి షేపు, ఇంకొకటి కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్. ఓకే. సో అట్లా ఒక ట్రూ బ్రీడింగ్ ఏం తీసుకున్నాడు అంటే రౌండ్ అండ్ యెల్లో కలర్డ్ రౌండ్ షేప్ ఉండి యెల్లో కలర్ సీడ్స్ ఉన్నటువంటి ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ప్లాంట్స్‌ని ఓకే. డబుల్ రెసివ్ అంటే రింకిల్ అండ్ గ్రీన్ కలర్డ్ సీడ్స్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్‌తో ఈ క్రాస్. ఓకే. సో హీ ఆప్టెడ్ ఆల్ రౌండ్ అండ్
ఎల్లో. సో ఇది జస్ట్ లైక్ మోనోహైబ్రిడ్ క్లాస్ లాగానే అనుకున్నాడు. ఓకే. ఫైన్. ఓకే. సో మరి నెక్స్ట్ F2 జనరేషన్‌లో ఎట్లుంటుంది? ఇప్పుడు పేరెంటల్ జనరేషన్‌లో రౌండు, యెల్లో కలిసున్నాయి. మరి ఈ రౌండ్‌ను కంట్రోల్ చేసేది 1 పెయిర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఉంటాయి. యెల్లోను కంట్రోల్ చేసే 1 పెయిర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఉంటాయి. అయితే ఈ రౌండ్ అనేది ఇక్కడ యెల్లోతో ఉంది గదా! మరి F2 జనరేషన్‌లో గ్యామెట్స్ అయ్యేటప్పుడు ఈ రౌండ్ అనేది ఓకే. గ్రీన్ కలర్ జీన్‌తో కలుస్తుందా? అదేవిధంగా ఈ యెల్లో కలర్ అనేది ఇప్పుడు రౌండ్‌తో ఉంది గదా! నెక్స్ట్ F2లో రింకిల్ అనే దానితోటి కలుస్తుందా? అవి దే బిహేవ్ ఇండిపెండెంట్‌లీ? ఆ జీన్స్ అనేవి, అలీల్స్ అనేవి, ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటివి ఇండిపెండెంట్‌గా బిహేవ్ చేస్తాయా? అని ఒక డౌటొచ్చి హి కండక్టెడ్ దిస్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ అండ్ హి సక్సీడెడ్. సో, విత్ దట్ హి ప్రపోజ్డ్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసర్ట్‌మెంట్. సో, వాట్ ఈస్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసర్ట్‌మెంట్? సో, ఇది రౌండ్ అండ్ యెల్లో ఆహ్, ఫ్లవర్స్ ఉన్నటువంటి సీడ్స్ ఉన్నటువంటి ఇదొక ప్లాంట్. ఇది రింకిల్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ ఉన్న ఇంకొక ప్లాంట్. ఓకే. సో, ఇక్కడ గామెట్స్ ఎట్లా ఫార్మ్ అయితాయి? దీనిలో సగం గావాలి. అంటే ఒక ఆర్, ఒక వై తీసుకున్నాం. వస్తుంది గూడా. రావడం గూడా అట్లనే వస్తాయి. సో, ఇక్కడ ఒక స్మాల్ ఆర్, ఒక స్మాల్ వై. కొన్ని రోజుల తర్వాత మర్చిపోయి మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ అని గ్యామెట్స్ రాసే అవకాశం ఉంది. అట్లా రాయకూడదు. ఆల్ క్యారెక్టర్స్ కవర్ గావాలి. ఒక ఆర్ రావాలి, ఒక వై రావాలి. ఇక్కడ ఇంకొక పేరుంటే అది గూడా రావాలి ఇక్కడ. ఉంటాయి యాక్చువల్‌గా. 7 ఉంటాయి. ఇక్కడ 7 పెయిర్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్‌గా. ఇందులో పీ ప్లాంట్‌లో. బట్ మన కన్వీనియన్స్ కోసం మనం 4 మాత్రమే రాసాం. ఎనీవే సో, ఇవి గామెట్స్. అవి ఫ్యూజ్ అయినాయి. అప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం? సో, క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. సో, ఇది F1 జనరేషన్. ఓకే. ఇవేంటి అన్నీ ఈ టైప్ ఉన్నాయి. హి డజంట్ నో ఇట్స్ యూ నో జెనెటిక్ కంపోజిషన్. లేటర్ అది ఎట్లా అనేది తర్వాత చెప్తాను. ఆయన ఎట్లా కనుక్కున్నాడని. సో, దిస్ ఈజ్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసర్ట్‌మెంట్. ఇది యాక్చువల్‌గా లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసర్ట్‌మెంట్ ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ, ఇక్కడ. ఇది నాకు స్పేస్ సరిపోలేదు. ఇది సేమే. ఇది, ఇది సేమే కానీ దిస్ ఈజ్ మేల్, దిస్ ఈజ్ ఫీమేల్ అంతే సేమ్. సేమ్ గామెట్స్ ఉంటాయి. సో, ఇక్కడ జనరల్‌గా పేరెంటల్‌లో ఎట్లున్నాయి? ఒక క్యాపిటల్ ఆర్, ఒక క్యాపిటల్ వైతో కలిసింది. ఫైన్. ఓకే. అదేవిధంగా ఒక స్మాల్ ఆర్, ఒక స్మాల్ వైతో కలిసింది. ఫైన్. ఓకే. సో, ఇంతవరకు ప్రాబ్లమ్ లేదు. బట్ హియర్ దిస్ క్యాపిటల్ ఆర్ జీన్ ఆల్సో ఓకే. సో, పెయిర్డ్ ఆర్ అంటే ఆహ్, ఇంకొక ప్రాబబిలిటీ ప్రకారం ఈ క్యాపిటల్ ఆర్‌తో ఈ స్మాల్ వై గూడా కలిసే అవకాశం ఉంది. కలిసింది. ఓకే. దట్ ఫార్మ్డ్ ఎ గ్యామెట్. ఓకే. ఇదొక స్పెర్మ్ అనుకోండి. లేదా మేల్ గ్యామెట్ అనాలి ప్లాంట్‌లో. అదే విధంగా ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ ఆర్ అనేది ఈ స్మాల్ వైతోనే గాదు. క్యాపిటల్ వైతో గూడా కలుస్తుంది. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్‌మెంట్. ఓకే. ఇవి క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వైతోనే కలవాలనే రూల్ లేదు. ఓకే. అది స్మాల్ వైతో గూడా కలుస్తుంది. అదేవిధంగా స్మాల్ వైతోనే కలవాలని రూల్ లేదు. క్యాపిటల్ వైతో కూడా కలుస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓకే. సో, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్. దీస్ ఆర్ హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే. సో, అవి ఇండిపెండెంట్‌గా అసార్ట్ అవుతాయి. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్‌మెంట్. సో, ఈ గ్యామెట్స్ అనేటువంటివి ఇట్లా ఫార్మ్ అవుతాయి. సో, ఈ 4 రకాల గ్యామెట్స్, ఈ 4 రకాల ఫీమేల్ గ్యామెట్స్‌తో అవి ఫ్యూజ్ అయితే రిజల్ట్ ఎట్లుంటదంటే రిజల్ట్ విల్ బి లైక్ థిస్. ఇక్కడ చూడండి క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, రౌండ్ అండ్ యెల్లో, రింకిల్ అండ్ గ్రీన్. ఓకే. అటు గ్యామెట్స్ ఫార్మ్ అయినాయి. ఓకే. సో, ఇది F1 జనరేషన్. ఏమైంది? క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. అన్నీ గూడా సో, డామినెంట్ టైప్ అనేవి వచ్చినాయి.
ఓకే. సో, ఇప్పుడు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే F1 క్రాస్ F1 అనేది అతను చేస్తే F1 క్రాస్ F1 క్రాస్ చేస్తే ఓకే. ఇవి 4 యూనో ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఓవా. ఇవి 4 మేల్ గ్యామెట్స్. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆల్ కాంబినేషన్స్‌ని అతను ట్రై చేశాడు. లేదా అవుతాయి గూడా నిజంగా గూడా. ఓకే. సో, అతను ఇమాజిన్ చేసిండు. ఆ ఇమాజిన్ చేసినట్టుగానే సో, అన్ని రకాల పర్మ్యుటేషన్స్ లేదా ప్రాబబిలిటీస్ ఎన్ని రకాలుగా కలవాలో అన్ని రకాల కలవడం జరిగింది. కలపడం జరిగింది. సో, రిజల్ట్ కూడా పర్ఫెక్ట్‌గా రావడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఒక క్యాపిటల్ ఆర్, ఒక క్యాపిటల్ వై అనేది ఒక ఓవం అనుకుందాం. ఇలాంటి ఎన్నో ఓవా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే. అందులో ఒక ఓవం క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై టైప్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్‌తో ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఇది ఫార్మ్ అవుతది. అదేవిధంగా ఇది ఇలాంటి దాంతో ఒక స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై లాంటి దాంతో కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు ఏమైతది? ఈ టైప్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఒక క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ వై రకంతో కలిసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో, కలుస్తుంది, కలిసింది. సో, ఈ రకం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై అనేది స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై అనే రకం దాంతో కూడా ఇండిపెండెంట్‌గా అంటే ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్ లేకుండా అది ఫర్టిలైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో, ఒకవేళ అట్లా ఫర్టిలైజ్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది రిజల్ట్. సో, ఈ రకంగా ఈ 4 రకాల గ్యామెట్స్ 4 రకాల కాంబినేషన్స్‌తో అవి ఫర్టిలైజ్ అవుతాయి. అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇగో దీని నుంచి ఈ 4 రకాలు, దీని నుంచి ఈ 4 రకాలు, దీని నుంచి ఈ 4 రకాలు, దీని నుంచి ఈ 4 రకాలు. మొత్తం 16 ప్లాంట్స్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే. ఆ 16 ప్లాంట్స్ లోపల మొత్తం 9 ప్లాంట్స్ అనేవి సిమిలర్‌గా ఉంటాయి. ఏంటి అవి? పేరెంటల్ టైప్. ఓకే. అండ్ ఇది కూడా ఇంకొక పేరెంటల్ టైప్. ఓకే. ఇవి పోగా న్యూ కాంబినేషన్స్ ఆర్ రీకాంబినేషన్స్ ఏంటంటే నంబర్ 1, నంబర్ 2, నంబర్ 3 ఇవి 3 ఏంటి? రింకిల్ అండ్ యెల్లో. ఓకే. అండ్ దెన్ ఇగో నంబర్ 1, నంబర్ 2, నంబర్ 3 రౌండ్ అండ్ యెల్లో. సో, ఇవి పేరెంటల్ టైప్స్ కాదు. ఇవి 3, ఇవి 3 పేరెంటల్ టైప్స్ కాదు. సో, మనకు రిజల్ట్‌లో ఏమొచ్చింది అంటే రౌండ్ అండ్ యెల్లో అంటే ఈ ట్రయాంగిల్. సో, 9 వచ్చినాయి. ఓకే. గ్రీన్ అండ్ రింకిల్డ్ డబుల్ రెస్సివ్ ఒకటొచ్చింది. ఓకే. సో, 3 రీకాంబినేషన్స్ ఆర్ న్యూ కాంబినేషన్ యెల్లో అండ్ రింకిల్ 3 గ్రీన్ అండ్ రౌండ్. ఇట్లా రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే, సో, ఈ యొక్క హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటివి దే బిహేవ్డ్ ఇండిపెండెంట్‌లీ, అసార్టెడ్ ఇండిపెండెంట్‌లీ అండ్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఇండిపెండెంట్‌లీ వితౌట్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్. That is called independent assortment theory. So, Mendel's dihybrid cross uh, F2 generation phenotypic ratio is 9:3:3:1. ఓకే. ఇక మెండల్స్ డైహైబ్రిడ్ క్లాస్ జీనోటైపిక్ రేషియో ఈస్ 1:2:1 1:4:2:1:2:1. So this is dihybrid cross ratio, dihybrid cross F2 generation జీనోటైపిక్ రేషియో. ఇప్పుడు మీరు ఇది ఎట్లాగో మీకు తెలిసే ఉంటుంది. బట్ దాన్ని బై హార్ట్ గుర్తుంచుకోవడం మనకు అవసరం. ఓకే.
సో అంటే ఏంటి దాని ఉద్దేశం ఏంటిది అంటే సో ఇవి టోటల్ చేస్తే 16 వస్తాయి. ఒకటి ఒక రకం, ఒకటి ఒక రకం, ఇది ఒకటి ఒక రకం, ఇది ఒకటి ఒక రకం, ఈ రెండు ఒక రకం, ఈ రెండు ఒక రకం, జీనోటైప్ 4 ఒక రకం, ఈ రెండు ఒక రకం, సో ఈ 1 ఒక రకం, ఈ రెండు ఒక రకం, ఇట్లా. అంటే ఇందులో అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సో క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై అనేది ఒకటే ఉంటుంది. అది 1 అన్నమాట. లాస్ట్‌కి 1 వచ్చి చూసిరా? స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై, స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇగో ఈ మొదటొకటి, ఈ చివరొకటి. తర్వాత సో ఇలాంటి 2 ఉంటాయి. క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై అనేటువంటి. సో దాన్ని ఇక్కడ 2గా చూపిస్తాం. ఓకే. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇలాంటిది ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టి సో 1 అని రాస్తాం. సో ఇలాంటివి 2 ఉంటాయి. ఇలాంటి అంటే కొన్ని సిమిలర్ ఉండేటువంటి 4 ఉండేటివి చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం. స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. 1 క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. 1 క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. 2 క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. 3 క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. 4. సో ఈ 4 ఏంటి అంటే ఇది వాటి జీనోటైప్ లో ఇక్కడ రాస్తాం. అట్లా. సో ఈ జీనోటైప్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో 9 డిఫరెంట్ జీనోటైప్స్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్. ఓకే. సో 4 డిఫరెంట్ ఫీనోటైప్స్. ఓకే. 9:3:1. ఓకే. మీరేం గుర్తుంచుకోవాలి అనంటే మెండల్స్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ F2 జనరేషన్ జీనోటైపిక్ రేషియో ఇస్ దిస్ వన్. 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. Okay. So and genotypic ratio is 9:3:1. So this is simply Mendelism or Mendel's laws. Okay, I'm stopping here. Let's continue with a new topic tomorrow. Right.